Ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня. Всем привет, и это Геншин импакт, прохождение без молитв. Нас вы уже знаете, Василий да Настасья. А сегодня мы продолжаем слушать деда Бубнёж. Потому что что? Потому что у него есть что нам сказать. Вторая часть его... Как оно там называется? Задание легенд. Да, именно, задание легенд. История древности, глава 2. А сегодня мы едим вдвоем. Не одна. Да, тоже. я вот киви питаюсь. Сахароза проснулась. Хочу поделиться информацией. Чё? Кошка мяукает, это раз. Второе, это то, что на телеграм-канал подпишитесь. Там мы коммуницируем, шорты прикладываем, опросики будем делать скоро. Поэтому да. На момент выхода этого видео 100% уже закончится уже конкурс на бесплатную луну. Хочу сказать, что на 5000 подписчиков, это наш следующий рубеж. Может быть, конечно, раньше, но скорее всего 5000 подписчиков. Мы разыграем бесплатный аккаунт с какой-нибудь легендарочкой интересной. Собственно, это да. Что еще могу сказать вам? Что могу еще вам рассказать? Что могу еще рассказать? Комментарии ваши. Во! Спасибо. Подписывайтесь, все дела. А теперь поговорим с Катериной. Она, кстати, тоже настаивает на этом, чтобы вы подписывались и писали комментарии. Да. As a matter of fact, there's one that looks perfect for you two. Uncle Dai is one of the foremen at Huishan Hall over in Liyue Harbor. He's hoping the Adventurers Guild can spare some manpower. Что, моя девочка? What is it we have to do exactly? I believe you'll be looking for workers. Ooh, looking for people? Awesome! We're good at that! I have no reason to doubt your abilities. I'm sure the details can be worked out face to face. If you're willing to accept this commission, head over to the dock and talk to Uncle Dai. Мне нравится это задание. История древности, глава 2. Каменное сердце. Поехали. Так, давайте отряд поменяем. Он был в прошлой серии, значит, надо что-то другое. Во-первых, К я хочу в основу. Этих брать нет смысла пока что. Ну что, моя сладенькая, что? Иди сюда. Попробуем таким отрядом поиграть. Там кошка мяукает, просится, она спала. А теперь она не спит, а потому что она не спит. Так, отыщите дядюшку. Что уронила? Все уронила. Йогурт уронила. Творог, который. Иу, Крис, у нас проблемы. Сильно? Ну, прилично. Ладно, Сахароза, гуляй. Я буду... Уничтожить. Все, я ушла. Где? У нас упал Все йогурт. не так плохо. Ты все равно ничего не видишь. А, еще вот что-то есть, я тебе отвечаю. Да есть инглей. А где? А где? Так, ну, пойдемте искать дядюшку Дай. А вот и он, кстати, уже стоит. Начальник шахтеров. О! Что? Есть нормальную, приготовленную специально для тебя еду? Нет! Есть упавшие на пол пельмени. Есть все, что угодно, упавшие на пол. Вот эта тема. Да, Сахароза? Святая кошка. How could you tell? By the clothes on your back and the look on your face. Experienced adventurers at that, I'll wager. Ну ладно. Right again! You're pretty deceptive! Так, настроим сейчас тебя в кадр. Можешь ближе подсесть. Вот так вот. Так, мы нашли дядюшку Дай. In this trade, you need a sharp eye for people, not just rocks. Uncle Dai can see what you're made of from a long way off. All right, my assistant should be arriving soon, so let's just wait here a moment. Whoa, whoa! That's why we're here! Now there's someone else taking a cut?
Well, to tell you the truth, this is a very difficult matter. Too much for adventurers alone to handle life here. So there is someone else. Do you think we're not up to the job? Паймон, да ты успокойся. It just occurred to me that you don't have all the facts. The incident in question happened in a mine. Кого бесит Паймон? It's a little out of the ordinary, to say the least. Mines are dangerous places, as I'm sure you're aware. As such, I've enlisted an industry expert to cover all contingencies. Last time I checked, adventurers weren't experts in ore appraisal or geological analysis. With a professional by your side, everything should run smoothly. Besides, this guy's the best in his field. No matter the rock, he'll tell you its value to the nearest mora at a glance. I'd go as far to say that there's not a soul on Tevat that knows rocks better than him. I'd be a fool to not enlist an expert of his caliber. You're a fool if you think you found Tevat's #1 rock expert. Oh? And why might that be? Because Tevat's #1 rock expert happens to be a friend of ours. Дадите, пожалуйста, салфеточку. Ведьмаку заплатите чеканные монеты, чеканной салфеткой. Wait here. We'll go fetch him. Спасибо. Так, и, собственно, сейчас будем искать Zhang Li is listening to the storyteller. детка. Так, проще телепортироваться, да? Пожалуй. Таки да. Таки да, таки да, таки да, таки да, таки Таки да. Сейчас найдем его. Так, у нас же там поручение не забрали мы. А надо бы забрать. Thank you for completing. Благодарит. Спасибо тебе большое за благодарность. Эх ты ж. Так. А он сидит. Опять сидит. Сидит такой. In our last tale, Rex Lappin. Zhang Li, there you are. Всё, он любит слушать истории о себе. Oh. Here for a few tales. I didn't know you two were connoisseurs. Oh, no, we're here for you. Do you have time? Ah, something I'm rarely short of. We need someone who understands geology and ore. Someone who understands geology and ore. Take a look around. Is there anyone in Tevat more qualified? The requester claims to have enlisted Tevat's #1 rock expert, but Paimon doesn't believe a word of it. Nobody understands rocks better than you. You appear to have taken his claim quite personally on my behalf. Кошка мяукает. И, кажется, она хочет на подоконник. А все, а дудки, а не получится. No, А чё так? Потому что мы все убрали, чтобы она туда не могла залезть. Ну, Ага. точнее, просто так получилось, но теперь она не залезет. Paimon just wants to enlighten him. I see. Well, then it will be Какой у него my смех pleasure to забавный. accompany you. Really? Такой прям старческий смех. But I should inform you that despite my expertise, I cannot necessarily claim to be a leading authority. Да, пожалуйста. We are at all times adrift in a sea of learning. New knowledge should be welcomed with open arms. Still, I imagine I will be of help to you in this endeavor. If we do encounter an expert, I look forward to broadening my own understandings. Stop being so modest, Zhang Li. Well, we got him. Let's head back to Uncle Dai. Дядюшке Даю. Дай! Возьми. На. Держи. Я думал, это книжка. Классно? Да, это не книжка. Отличное ничего, ни у кого такого нет. Кстати говоря, вот был стрим разработчиков всем недавно. Да. Скин Синсю. Как вам скин Синсю? Кого будете убивать? Готишненько. Кого будете выбирать бесплатно? Любого персонажа с Льюи 4-звездочного? Напишите в комментарии. Так. Готовься. Uncle Dai, we're back. Oh. And this must be the friend you spoke of? Yep. Paimon doesn't know who your rock expert is, but he's got nothing on our guy.
Let's not get ahead of ourselves. Опять смеется. Still, I do have a claim to some experience in this field. Uh-huh, so you say. Wait till my guy gets here. Then it's no use me О, singing his у меня praises. кровь в щеки You'll идет. have to see for yourselves. Что так? Разодрала. Молодец. Is this the place? Aha! Speak of the devil. Allow me to introduce my Помяни assistant. черта, сказал он. Кунь Дзюнь. Young Kun, these are two adventurers assigned to us. And as for this gentleman, Чжун Ли такой... На зачем я Чжун Ли. здесь? I've heard about you. They say you're a man of great knowledge and many talents. I had no idea I'd be meeting you in person today. I am sure I recognize you. Have we met at the parlor? Wait, I've never been to the parlor. Uncle Dai, aren't you Ты gonna что-то test темнишь, чувачок. Huh? I wouldn't know where to start. Then they can figure out a way to test each other. If Zhang Li wins, he's the assistant. If Zhang Li loses, never mind. Zhang Li won't lose. A contest? Why, it would be my pleasure. I admire your enthusiasm, good sir. Юноша. Ну, для него Say, кто угодно you здесь юноша, certainly кроме have the look of Чичика, an конечно. industry expert about you. It'll be interesting to see which one of us wins. Stop talking the talk and start walking the walk. I'm just saying it like I see it. Which is, incidentally, the only skill I have worth talking about. So you're an appraiser, Mr. Kunjun. Well, no. Actually, I've already forgotten what I'm in Liyue Harbor for. I was standing by the side of the road one day when Uncle Dai called me over. He saw me holding a rock and asked me a few questions. He seemed incredibly excited, even followed me for a while. We arranged to meet here. Huh? How could you forget something like that? I saw him on my way over to Liyue Harbor, poring over rocks and muttering to himself. He looked to be very familiar with them. I asked him a few questions out of curiosity. To my surprise, he knew more than me, an old mining foreman. In any case, he didn't have any pressing matters and agreed to help. Безвозмездная помощь. Часть 53. So, you have a poor memory? Not exactly. Anyway, if it's rocks you need help with, I can most certainly lend a hand. Mr. Zhong Li, what do you make of this rock? A glossy exterior, with a fissure that could only have been left in the wake of a volcanic eruption. If I'm not mistaken, this is a rough gem from another nation. Из другого королевства. Какой? Конкретно. It's Что это no за камень? ordinary rough gem. Fragile surface layer, black veining. My intuition tells me that there's high-quality crystal ore inside. Remarkable! This rock does indeed hail from the vicinity of a volcano. I came across it in a market and snapped it straight up. The seller thought it was some leftover industrial remnant. They had no inkling of А чем он так хорош, да? Purity and geological rarity alone aren't enough to make a treasure. Some of the most precious crystals contain deposits of water or sand. In the moment of its formation, the crystal hidden within this stone shell captured a pocket of water. For water to be hidden in its depths, like a moon concealed within a mountain, reflecting shafts of daylight that make it through. Now that's a Битва rare эрудитов, treasure. ребята. Such a detailed description. Almost like he saw it with his own two eyes. Say, you're not trying to hoodwink us, are you? After all, we haven't even seen what's inside yet. Everything he said is true. Most crystals are born in high-temperature environments. Heat and water aren't natural bedfellows, of course, which is why crystals with water deposits are so sought after. Moreover, this particular crystal contains mountain lake water. A rare find indeed. Не отключайтесь. Все нормально. Просто смердит. Чуть-чуть. Well, if Zhang Li said Почему? so, it must be Не знаю. I have yet to encounter anyone with a judgment as shrewd Что? as yours, Mr. Zhong Li. Почему смердит? How did you Да Ну, просто, ничего. старички, да, старички. I've seen many such stones in my time. I recognized it immediately.
I hope you didn't mind me flaunting my experience, Mr. Kunjun. Of course not. I feel I've met a kindred spirit here today. I hope you will accept my friendship. Друзья навеки. It would be a mistake for Mr. Zheng Li not to join us. Друзьяшки навеки. Trust me when I say that his level of expertise is unrivaled in the trade. You won't come across another of his caliber in your lifetime. Very well. There is strength in numbers, after all. Everyone, Сила не в количестве, сила в качестве. Объективно. Сидит. Так, начнем тебя. I wonder when I'll be as tall as my... Милиписючечку, такусенькую, просто 800 чертовых. Так, будет проще пойти отсюда. Кстати, что у нас по исследованию, в принципе, локации Льюе по проценту? Давайте посмотрим. 15 минут ушло на, кстати говоря, Ну, такое. такое себе. То есть маншет даже соточки есть. Где? А, склон песни ветра. Ну, мы можем как-то этим заняться, но, наверное, Не сегодня. даже не в этом месяце. Кстати, месяц скоро кончается. Да, и, кстати, в конце января у нас будет стрим с подписчиком. Или с подписчиками. Угу. Чересчурлы. Колокольчик. День-день-день, день-день-день, колокольчик звенит. Ненавижу колокольчики, ну ладно. То здесь такие враги посильнее. Что? Проснулась? Иди сюда. Красиво. Да ёптить. Разбитая маска. Разбитая маска. Кошка снова здесь. Она как будто не рада. Так А отпусти. что ты хочешь? Ты мне человечным языком, когда научишься говорить, чего ты хочешь, или хотя бы показывать? Я пойму, а так и не пойму. Let the show begin. Be amazed. This moment will be frozen. А что ты бьешь нас? Закопали тебя. Ну, 4 ультами, конечно. Еще бы мы его не закопали. Так, ягодки. Да? Серьезно? Сундук, между прочим, нашел. Давай сундук заберем. Давай, забирай. Let's dance. Он еще богатый. Это хорошо. А ты что приперся, маг бездны сраный? Что может быть нежнее нежной кошки? Сонная нежная кошка. Согласен? Ага. Бля, их двое. Но у нас 4. Справимся? Что? 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 Что, моя сладкая? Я не понимаю, почему этот маг бездны появился, потому что он, как бы он от нас далековато. Что он тут забыл? Решил поддержать своих. А не пошел бы он... Это солидарность, понимаешь? Он не может бросить Сколько своих ресурсов. накама в беде. Ты замороженный был. Тоже Бессмертный мне Грей просто. отмороженный. Сундук, кстати, разблокировался давно уже. Такие себе награды с него выпали. Ну ладно, так, мы почти дошли. Картошка. Че ты смеешься? С картошки. Типа не картошка? Типа бульба. Что ты хочешь? Так, обломок железа. Ой, тут народ, сейчас руду насобираем вообще. Сахароза, ну что? Что? Смяукает, не обращай внимания. Ну как не обращать?
Кошка мешает нам запись делать. Так, какая шахта это огромная? Так, мы тут уже были. 6 days ago, a group of us left the site to attend to other matters. When we returned, the 4 men we'd left behind had vanished. I led a team around the entire mine, Кинь её. found no trace. Ей это не интересно, она хочет чего-то другого. So 4 Может, miners пить? have disappeared. Yes, there were 10 of us. We lost Long, Bold Sen, Brave Sen, and Mao. I worked with all of them. Лун, Смельчак Цень, Храбрец Цень и Мао. Workers in this trade are usually young men in the prime of their lives. Could it be that the 4 of them left for another mine? Unlikely. There's no other lodging for miles around, and we didn't pass any other mines on the way over. Huh. Such a huge mine. Это Did you really разлом. manage to explore every corner? Что может быть больше разлома? Underground, overground. We left no stone unturned. Обломок, кстати, оружие Tried everything скрафтить. short of Да. digging further into the earth itself. How could We'll need to explore the site ourselves before extracting any conclusions. Very well. I'll wait Налейте here. водички. Please proceed wherever you'd like. If you come across any Почему я clues, постоянно тут let me know хожу? straight away. Хожу. Что? How could the 4 of them just suddenly disappear? Did they run away from something? Let's look around first and see if we can find any clues. Так, собираем рудишечку, она всегда пригодится. Ищем улики пропажи шахтеров. Опять начинается какая-то трешатина. Давайте посмотрим. Over here! What's this? A pile of shirts, some trousers. A few everyday items. They must belong to Uncle Dai and his men. Сейчас будем снова бояться всей этой миссии. 1, 2, 3, 4. Huh. That seems right. 10 shirts, 10 pairs of trousers. These must be spares, right? Look, Uncle Dai's clothes are identical. The 4 of them have been gone for 6 days without a change of clothes. There's also a few handkerchiefs and some soap lying around. Oh, and some Кошка toilet угорает, Сахароза угорает, когда запись идет, она начинает мяукать. Что ты мяукаешь? Items for washing one's face before the dawn shift. Если что, на входе лужа, я разлила воду. Хорошо. Молодец. Я знаю. So, they didn't take any supplies. По сути, понятно. Correct. Improbable. There are 4 pickaxes missing. It seems likely they left with the tools of their trade. They had time to take their tools, but not their everyday items? Что ты хотела петь? Curious. Why would someone set off with their tools but leave their luggage behind? One, they were working close by and didn't need to move their personal effects. But seeing as they've yet to return, this seems an unlikely hypothesis. Or 2, they were forced to leave and had no time to think about their supplies. Oh, It's certainly a possibility. We'll need more clues before any further inference can be made. if they didn't leave, maybe they were made to leave. Let's make a note and let Uncle Dai know. Пропали шахтеры бесследно. Да. Продолжаем поиск улик. Они ушли, забрали кирки, но не взяли ни припасов, ничего. И были зомби. Так. Ух ты. Дендрослайм. А знаешь, где еще есть дендрослаймы? Сумеру. В разломе. Ну, причем, заметь, у них нет этих верхних. Слушай, он такой цветочков. плотный прям на самом деле. Так он 81-го.
Ну, все равно. Так, давайте еще... Kunjun, what do you have there? Что у тебя там? Кундюнь. Смотрит Корляпис. Oh, right on time. Did you find anything? А продолжает мяукать. Да. Я не знаю. Я Пусть мяукает, умываю может лапки. устанет мяукнуть. There's a chunk of ore Мяукать. here. Perhaps there are clues within. Or, what does it have to do with the disappearance? Let's find out. I'll give it a try. A moment, please. Okay. Вот они пошли за кем-то. Looks like he's concentrating really hard. What's he up to? I see 4 men following someone out of the mine. It looks like a child. Тарталья. A child? What's a child doing in a mine? I'm not sure. Не обращай на нее внимания. Also, how did you see anything exactly? Oh, I don't mean see in the traditional sense. I would appreciate it if what I'm about to tell you remained a secret. It's a little odd. I've never dared to tell anyone before. I can perceive the memories of ore. Huh? Perceive? So there's no conjecture at work? You mean you can put your hand on a rock and boom, it just happens? I've always sensed that ore contains memories. Можно Sometimes дверь it records открыть events просто. that occur in the surrounding area. All I have to do is touch one and focus Можно ходить к туалету в дырку туда. and the memories come to me. Да, Сахароза сидит возле туалета, в дырку смотрит. Такая. Сахароза. Ты моя девочка. Иди ко мне. Иди. Amazing! So you can find out everything that ever happened there. Depends on the ore. Some ores have astounding memories. Others, like iron ore and white iron ore, aren't up to much. Their memories are hazy. Core lapis and crystal memories are much stronger. They record more events and in greater detail. Она пошла в Stone туалет. seeing. Fascinating. A rare ability indeed. It was prudent of Uncle Dai to recruit you, Mr. Kimberly. Он может видеть через руду Это я воспоминания. Glad I can be of assistance. Люди, которые нас смотрят, могут и не знать этого. Based on what I saw, I believe they followed this path. This will take us north, from the mine. Спину держи. Ровно, ровно, ровно. Все, культ ровной спины. И выровняйте спину. Спину ровно держи, а то будешь ходить кривой. Равнялки, равнялки, Ну он же спину кривой! Ну уравнял. где же кривой? Где кривой? Да вот! Да ежели так посмотреть, то и не кривой вообще. Over here. Браво! Кто это? Браво! Excuse me, sir. Браво. Еба. Ты мне Линет говоришь браво, думает. Браво, сука. Салют. Вот. Брависсимо, просто. Брави. Прикинь, он один браво, да? У него жена Брава, а у них 2 ребенка, и они зовут их просто Брави, Брави, идите сюда. Понял? Вообще. Вот. When I woke up, there was no sight of them. I'd only just been speaking with them and suddenly they'd vanished. Maybe I'm next. So the men that were out working disappeared, with the only one left to tell the tale having been asleep in a shelter. Perhaps an accident occurred on site. Oh, what a scary thought. An on-site accident. We should note that down too. Детективное расследование. Мы ищем, разговариваем с шахтерами.
Дядюшка, дай. Докладываем тебе. Тут происходит чертовщина. You're back. How are the investigations going? We found 3 clues in the vicinity. First, there are 4 missing pickaxes, yet everyday items are still in their place. This suggests that your men didn't leave of their own accord, but were Forced to? But who would kidnap miners? Who indeed? Second, there were 5 workers at the mine. One of them left the site to take respite. When he awoke, his colleagues had disappeared without a trace. Глаза широко открыл, такой «Воу». Those who kept working disappeared. The one who left early emerged safe and sound. Я не слежу за глазами, потому что я It слежу за appeared that the текстом. incident occurred on site. Now that you mention it, I recall Bravo saying that he took. Браво. Could someone have entered the site and Клаудио simply Браво. walked Hey. away with it? This leads Это me to реально my такое third имя point. есть? Mr. Kun Jun А? here made Есть good такое use имя of реально? his, Браво? Да. Это фамилия. techniques Фамилия еще. to arrive at a Прикол. conclusion. It was a child that took your men away. Распространено в Чили. A child? But there are no settlements here for miles around. There's no way a child would have made it over to the mine. Unlikely as it sounds, that's our conclusion. Your men were following a child. Where did they go? We believe that they followed the road north, away from the mine and toward the ruins. North. Right. I'll rally my men and head in pursuit. You've been invaluable to the investigation, but leave the legwork to us. If we set off now and make haste, we might be able to catch them. Not so fast. The incident occurred 6 days ago. Even if they set out on foot, they will have covered a lot of ground by now. You're right. New plan. I'll lead my search party over to the settlements further out and make some inquiries. There are only a few settlements around here with lodging for the night. We'll go investigate and see if we can come Так, up with... чертовщина, друзья, происходит. Кстати говоря, эта запись You can весит keep looking for clues. тяжелее, чем If we don't see each предыдущая. other, let's reconvene Наверное, at из-за Wang травы. Shu Inn tomorrow evening. Agreed. All right. Me and my men will get going. Let's go! Как ты выдвигаешься? Спешит прям, не могу. So, they're gonna talk to the people over at the settlements while we keep investigating here. Correct. But there aren't any more clues at the mine. Shouldn't we go north? Wait. I believe we're missing someone. А, да, пропал, кстати, я даже не заметил. Yeah, where's Kunjun? Paimon bets he's still investigating. Let's go find him. Пойдем искать Куньцзуни, который пропал, снова отходит от нас подальше. А вот он стоит. Zip on up. Че стоишь тут? Пошли давай. Пойдем. Kunjun, what are you searching for? We're all out of clues. Let's get going. Apologies. I'm conducting a quick search for my own benefit. I'm looking for a precious stone known as Dragonfall. Dragonfall. Dragonfall is often used in forging. What use do you have for it? I don't know. I'm sorry. I don't recall why I'm seeking it. I've been feeling very absent lately. Name and address aside, I'm having trouble remembering things. In fact, I've been feeling extremely anxious. As if there's something I've forgotten to finish. Oh, Paimon knows that feeling. When you know you've forgotten something, but you can't remember exactly what Ну, у всех Пайман. такое бывало. У всех Просто такой... вышел из комнаты, куда-то шел и такой, Я такой, нахуй сюда пришел? чё хотел? Куда шел? I don't even know where to start with it. I've been aimlessly wandering. That day at the market, I overheard a conversation while I was buying something. They mentioned Dragonfall. It sounded so familiar to me, as if whatever it was I had to do was linked to that stone. So, I decided to look for some. Perhaps if I can retrieve some, I'll remember what it is I have to do. I see. If I am able to during our endeavor, I will help you look for this stone. Really? Oh, thank you, Mr. Zhang Li. You're too kind. Think nothing of it. Shouldn't we get going?
Heading north from the chasm will reach Lingju Pass. If this is indeed the path they chose, there will be traces. Great, let's have a look. Продолжаем искать шахтеров. Это недалеко, кстати говоря. Понятно. Иллюзия. Красивую анимацию Линет. Ой, чуть не упал. Птички У нас испугались. в городе тоже есть такие ступеньки, только они в еще более плохом состоянии. По ним прям реально опасно. Что спускаться, что подниматься. Только это жилой Цуйхуа. город, а это нет. Это жизика, я считаю. Так, что это? Лестница. There are tracks here. Где? Наличие здесь этой штуки ничего не Let's говорит. make our way to the end of Lingju Pass. А зачем они вообще взяли If с there are no собой footprints there, it would suggest that the кадушку miners с are still within камнем? the pass itself. Да уж, след очевидный. Это, конечно, очень странный след, но какого хрена они вообще это с собой брали? Зачем? Пропускаем всех. Как он нас заметил? Он бдит. У него всевидящее око и 4 головы. 5 с его 200 тысяч счета. голов как минимум. Да уж. Вот зачем они это брали с собой? Они взяли с собой только кирки. Так нам сказали. Это же очень важная штука, да? С камнем носиться. Не за камнем, а с камнем. Такое. Горячее стал. Раньше не был таким горячим. Он был раньше холодным. Хм, действительно. Посмотрим потом. Here that they made their way through Lingju Pass and kept moving. If we follow their footprints, we should be able to find where they went. Ну пойдемте искать дальше. Ты, наверное, оживешь-то? Ну, ясен пень. Let's dance. Есть действие, но... Это немножко... Да. Мне так нравится этот пузыречек рядом с нами. Он как будто бы что-то должен нам дать. 4 ульты я ему снес. Половину ТП только. Там камни лежат. 13 штук. А нам некому, некем их добыть. Как я боялась этого руинного охотника, молотильщика. Кошмар, как боялась. We should inquire with anyone nearby. Следы обрываются. Надо расспросить людей поблизости, если шахтеры проходили рядом. Да кто ладно. может об этом рассказать. Брысь! Ха! Лошара. Let the magic begin. You're toast. Надо бы как-нибудь его в глаз ударить. Есть возможность? Какая? Ну вот сейчас, к примеру. Пропустили. Ну чё ты начинаешь вот это вот? Ай! Ходит, блин, крутится. Чего крутится? Вот это я понимаю, хороший Блин, ах, позвоночник. замешают, сволочи, проходить миссии. Ну просто зажжешь. Делайте это упражнение 3 раза в день, О, и ваш позвоночник будет здоровее всех здоровых. Let's dance. Nice and spicy. хоть ресурсы полутаем с тебя, свинота. Так, дедок. Hi there. Have you seen
I'm afraid not. Let's try someone else. Спасибо, Чё? помог, дед. А что тут вообще стоит с какими-то угольками? Зачем тебе угольки? Way. Вей. Have you seen any miners nearby? About this tall? 4 of them? Stop bothering me. Can't you see I'm cloud watching? Вот это оправдание. A little grumpy, aren't we? Whatever. Let's go ask someone else. Такой. Что бы ты сказал такому человеку? Тьфу. Но ты бы так не сделал, будем объективными. Там девчуля сейчас все расскажет. Она такая, да-да-да-да-да-да-да-да. Видела. Сяолин. Сянлин подошла к Сяолин. Hi there. Seen any miners? It must have been about 4 or 5 days ago. There were a few men who came through here carrying baskets and picks. I guess that could have been them. Так ты тоже с корзиной. 4 or 5 days ago. It appears that they were moving slower than we'd anticipated. Traversing the geography of Lingju Pass must have held them up. It was so strange. 4 big guys with lifeless expressions. It was like they were in some sort of trance. And there was a child staggering in front of them. Huh. This child. Did you see what they look like? I caught a glimpse. Blue hair, short. I think Росток с ноготок. it was a girl. She wasn't smiling. In fact, she looked very serious. And they took this road? Yes, they followed it straight from here. Let's go after them. Это уже странно. Я бы сказал, страшно. Скорее жутко. А еще там ждет нас сундук. Дяди медведи, отдайте сундуки. Как говорится, сундук или жизнь? Единственный вопрос, чья? Скорее всего, ваша. А электро нет у нас. Ёпарасоте. Ничего страшного. Будем здоровяка долго убивать, вот этого вот, который хилит. Все будет хорошо. Вон у тебя там электрический ходит, подуй с него. Может, что будет. Ну, я почти убил уже его. А чё? Окей, хорошее восстановление энергии, прям неплохая. I'll protect us. Right, kid? Surprise! Остался последний чебурек. Интересно, чем питались эти мобы, чтобы вырасти такими огромными? Просто гиганты. Тебе нравится через текстурки работать, да? Да. Типа такой, не в перчатках, но в текстурках. Да, нам полюбас нужен гидроперсонаж. Что гораздо проблематично драться с этой сволочью. Все, шеврончики пособирали, драгоценный сундучок с 10 камушками и стоками. Да, побежали. Побежали. А мы так и не нашли Побежали. 10-ю усыпальницу. Чё ты Ой, там? пошел в жопу. Person over there. Где? Help! Please save me! Ничего себе у тебя зрение, Паймон. О, сундук. Это тот сундук, про который говорила Таня, когда мы были вместе. Так что, Таня, Она если сказала, смотришь, мы его забери. нашли. Да, мы его нашли, спасибо большое. Слаймы. Да ну ёбаный в рот! Дурачки. Ты сейчас упадешь. В смысле, блин? Ты как так прыгаешь-то, а? Интересно, а мы не слишком громко кричим, а? Сейчас? Да. Нормально. Нормально. Let's dance. Интересный факт. Когда происходила реакция Пира и
Гео, я всегда думала, что эти камушки желтого цвета, точнее оранжевого, ну А прикинь, их короче. двое. Ага. Я думала, что это Фига, просто они элемент шмонают. Гео. Ну, кстати, у Барбары теперь, у Барбары сет нужный. Потому что она хилит уже получше. Хватит бить меня. Да посмотри, что происходит. Минус. Мы как будто немножко ускорились, нет? Нет. Показалось. Слушай, ты детеныш, ёпта. Беспомощный детеныш. Вообще никакой ешки нет. Все, блин, на откате. Поговорим с ней. Кошмар, какой плотный, жиробасный моб. Мобильник. Так, Ваньюй. По-моему, такое имя уже было. Не знаю. I head up our human culture and civilization research. Huh? You sure you're not a miner? Нет. A miner? Yeah, we're looking for a group of 4 strong fellas carrying mining equipment. I think I saw those people. Really? Yes. I set off from Nantianmen the day before yesterday, heading for Lingju Pass. About halfway there, I came across some people. A Ребенок. few men and a Какие же у girl. них красивые платья, мне очень I was in a нравится. hurry. I Особенно didn't get a бордовый. good look. I'm afraid I'm not even sure what they looked like. Apologies. I think that's all we needed to hear. Thank you. I hope it's useful to you. I'd better get going. There's a conference I need to attend. Again, thank you all А for ты your не help. перепутала место? Для научной конференции здесь явно не место. Вообще, и не близко, я бы сказал бы. According to this scholar, the miners were heading for Nantianmen. Can we be absolutely sure that it was the men that we're looking for? A child with a group of adults. Sounds pretty close to Paimon. What? Hey, perhaps that rock over there can tell us more. Ты умеешь только на курляписы смотреть, да? Secret weapon. It looks promising. I'll do my best. Ну, постарайся. А дед так не может. Угу. Да, это весьма определенно странно. они. It's the same group, all right. They followed this road. Mr. Kunjun, your stone seeing is something I won't forget in a hurry. Ты удивил Архонта. I suppose it is an asset, though I rarely Не find какого-то use for там it. архонта But praise for камня. Mr. Zhong Li is high praise indeed. It's a good thing we brought our Kunjun compass along. We would have lost all sense of direction a long time ago. You think so? I guess it's been a worthwhile trip then. Наш поход удался. Ты действительно ты прав. It feels like we're cracking a criminal case. It's a lot of fun. Так это мы Be и that as делаем, it разве may, нет? we would do well to keep our guards high. 4 fully grown men in a trance-like state, walking ceaselessly day and night over hills. О, and я вижу mountains, большую led by скотобазу. giants. Oh, you're quite right, Mr. Zhong Li. We should have our wits about us. That's not all. Our scholar was attacked by Geovicious hatchlings, but the level of aggression they exhibited was unusual. Угу. We have encountered many clues along the way. So far, they've pointed us in the right direction. The miners headed in the direction of Nantianmen the day before yesterday. From here, they would have had to navigate a perilous mountain road. If their destination is indeed Nantianmen, we... Great! No time to lose! I left a mark in the vicinity just now. If Uncle Dai does pass through here, it should guide him to us. Clever thinking. A classic Zhang Li move. Так, продолжаем искать шахтеров. А, Он его... не рабочий. Наебка. Так,
Продвигаемся в сторону по следу забытия. Wait, did I leave the out of the frying pan into the fire? This milk will be frozen in time. Freeze. Заныкали среди редисок и справились. Dodge this. Boba, get them. О, кто-то лежит. Grease you. Угу. Идем на помощь. Over here on the ground. Мгм. There's a basket lying here too. This must be one of the miners. Hey, hello? Can you hear us? Judging by his appearance, he must have collapsed from exhaustion. Should we wake him up? I can still dig. Sounds like he's whispering something. It seems that he thinks he still has work to do. There's a camp nearby. We should take him there and monitor his condition before deciding our next move. Хватит залезать на деревья, макака. How is he? He's worked himself into a stupor. Thankfully, he's not in serious danger. Hyman heard him talking about digging for something. Did he? It's certainly a possibility. It looks like there's something in his pocket. Are these ore fragments? Зачем он взял с собой осколки руды? Чтобы что? I just witnessed the memories within these ore fragments. This person brought these fragments out of the mine. He's one of the 4 that we're searching for. How he came to be here is what we need to understand. So he was kidnapped and then abandoned here. But if they didn't need him, why bring him all the way out here? Unless something happened. Something that led him to fall behind. Ugh. Hyman's had enough. This is too mysterious. Да мы сами в шоке. Oh, wait a moment. Seeing these fragments has jogged my memory. I have something for you. What is it? Ooh, is it a present? Нашла время. Something for us? As I mentioned, before I met Uncle Dai, I was in a daze. After setting out with you on this case, it feels like a fog is lifting. I was so happy when Uncle Dai enlisted you to help. I would never have managed to track down these clues by myself. These are some crystals that I bought from the market. Not any old crystals, mind you. This purity is extraordinarily rare. One for each of you. A memory, if you will. It's beautiful. Oh, and the colors change as you turn it. It's like a different crystal from each angle. But of course, take it. And this one is for Mr. Shangli. Huh? Is something wrong? Not to your liking? On the contrary. I just hadn't anticipated receiving. Да, реально нашли время для подарочков-то. Тут как бы люди пропали. Шахтеры, они сдохнут, они сдохнут. Суки. То, что вы делаете. Елизавета, привет. Да уж. Пощупай. Ores are the crystals of the earth, the sediment of time itself. I feel at peace among them. Get some rest and call me when you're ready to set off. I won't be far. Rest easy. I surveyed the area. There's no danger here. Так, он говорит, что местность осмотрена, никакой опасности нет. Давайте это проверим. However, there is something I wanted to discuss. А, понятно. Обсуждалка будет сейчас. Traveler, does Dragonfall mean anything to you? You
mean the ore that Kunjun's looking for? What's so special about it? Dragonfall is an incredibly rare ore used in forging. The majority of regular crystals are formed in high-temperature environments. Dragonfall, on the other hand, is formed as a product of elemental reactions. Elemental reactions can produce material objects? Indeed they can. However, only a minority can survive for long periods of time. Dragonfall first emerged in the midst of a great battle, thousands of years ago. Powerful clashes of elemental energy gave birth to elemental crystals. When the fighting ceased, these geological remnants were miraculously preserved. And yet they are crystal creations all the same. Few and far between, relatively unknown. Why is it then that a citizen of Liyue now wishes to strike upon ore that has long since vanished from the earth? Yeah, if he knows of its existence, surely he knows all of it's already been mined. Weird. Hyman doesn't get it. There are those in the mining trade who retain a keen interest in Dragonfall. But for someone like Mr. Kunjun, whose ulterior motives? Is he a villain? a conclusion that is presently impossible to reach. We must watch. Don't forget, rescuing those miners is the primary objective. As for anything else, ну, все, какой-то глаз бога есть на спине. Ну, точнее, на заднице. We're drawing closer to our goal. I believe we should continue to follow this road through. Now that we've found one, the others won't be far away. When you're well rested, Mr. Kunjun over to us. А вы держите? Держите спинку. We should ensure this miner is settled here at the camp. Оставить шахтера без сознания в лагере, что потом его убили какие-то монстры. Ну, как-то же он до этого момента дожил. Просто лежа на земле, значит ничего с ним не случится. Так. А еще Чжун Ли сказал, что здесь староцвет мы получили какой-то. Угу. Давайте подкачаем уровень кому-нибудь. Тебе. Целых 2 уровня. Вау. Ух ты. Пук. Дайте сундук, а? Сундук? Хрен. Я, кстати, об этом даже не подумал. Ладно. Движение продолжаем в сторону Кунзюня. Движение мельник жизнь ведет движение. Мята, мяу, 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 мяу. Рассказывай. Что нашел? No problem. I'm done here. Any results, Mr. Kunjun? There are many beautiful rocks here, but nothing out of the ordinary. I couldn't find any clues. Я тебе не верю. Then again, the memories of ore can shift with the passage of time and the changing of the environment. Difficult to say. I feel that ore memories tend to be from the recent past. So there's never any ancient memories? Rocks endure, but as eons pass, their memories are erased. Those memories that survive are rooted in powerful emotion or thought. That makes sense. It is the same for people. Indeed. Let's keep going. Какие у камня могут быть эмоции или мысли? Видимо, могут. Так. Я прям вижу воеводин такой. О! Где? Где логика? Не видишь? Нет? Не вижу. В смысле не видишь? Не вижу. Ставит под сомнение человечность, а что уж про камень говорить. Wow. Such an immense tree. And there's so many mysterious looking crystals up there too. Amazing. Почему кристаллы превратились в продолжение ветвей? Оригинально, конечно. Let's conduct separate investigations. I'll take that area. All right then. Так, мы нашли какое-то дерево красивое. А, понятно.
Well, there is this stone tablet here. Doesn't seem very interesting. Paimon's gonna look over there. Пока. Huh. It's worth a try, surely. Let me see. Oh. This is... Hey, what's wrong? just a bit lightheaded. It's past. Nothing to worry about. Not yet. Whatever. Hyman's going to investigate over there. Why don't you climb the tree and have a look? If you don't try, you won't know. Anyway, you'll be able to get a good look at our surroundings from up there. Так ты и полезай, ты летать умеешь. Oh. You think so? When has Paimon ever come up with a bad idea? Не, Паймон, ты сейчас клеветешь сама себя. Потому что сама себя оклеветала. Клевещет. Клеветет. Да. Как она могла об этом забыть? Она же только так передвигается. Сюда скорее. Какие красивые светящиеся цветы. This has been newly dug. It would appear our answer is up ahead. Is that a voice coming from the tunnel? Someone else go first. Compose yourselves. I will lead us in. There is an unusual presence emanating from inside the tunnel. Prepare yourselves. Будьте крайне осторожны. Listen. The missing miners are here. What are they digging for? I'm afraid that this whole tunnel is the fruit of their strenuous labor. That gate. Has it been there all along? Digging a tunnel to this ancient seal. Had they not been discovered, they would undoubtedly persevere to the gate. So behind the seal, there's... What do we do? We can't hurt them. Вот это эпик. О! Сразу без предисловий. Да. А чё молчишь? Girl is your power incarnate, but if you recall, Аждаха, this is not how we intended for events to transpire. Waste not your words. Your life is mine. Да, тяжело ты бьешься.
И щит пробиваешь довольно легко с катабаза. Да, нам нужно еще качать таланты. Артефакты надо будет что-то подсобрать. Оружие. Оружие. Долбани его хорошенько. О! Да ты там заткни уже свою пасть. А в чем предательство заключалось? Может, ты что-то нарушил? Ты сука, блядь. Какая же музыка красивая. Разве? Просто балдеж. А тебе какой больше хор нравится? Женский, мужской, смешанный или детский? Смешанный, женский и мужской. Ну, а детский? А, не особо. Нет? А чем он тебе не нравится? Просто не нравится. А что вы делали без Чжун Ли? Вы ему и пол хп бы не сняли бы. Это да, мы бы просто умерли уже в этот момент. Да. Не, 7000, конечно, бьет к там иногда. Но даже если бы у нас кто-то чуть-чуть лучше бил, чем сейчас, у нас нет щита. Видишь, он даже щит сбивает. Угу. Ну, дед у меня на основе максимум 40 000 может влюпить. Это не особо много на самом деле. Хватит прятаться под землю, крыса. Что он сказал? Ты не сможешь победить меня. Уничтожить меня. Влезай уже из-под земли. Ой, хорошо. Влепил тебе между глаз. Мы как будто ему бузика чешем. Ага. Милая Аждаха. Так а почему не поругались-то? Ну, скорее всего, что-то нарушил. Какая еще может быть причина у Чжун Ли быть? Контракт нарушил. Или тьма поглотила его, к примеру. Ну, сейчас узнаем, я не помню. Может, у нас тоже эрозия? Все, прощай. Цизю. You should call it by its name, Аждаха. Fate. Fate? Fate? So here lies the wisdom of the gods. Какая злая девочка, ты что, блядь? Давайте на превьюшку возьму. Прям вот такое лицо и возьму. Так, подожди, где кнопочка? Кнопочку. Секундочку, друзья. 5 секунд! 5 секунд, и все будет нормально с картинкой. Потому что мы нашли эту рожу смешную детскую. Детского пупсика, блядь. Поэтому нужно его сделать на превьюшку. Откройся, пожалуйста. Красиво. Музыка? Угу. Чё так нравится? Такая пространная. Так, мы вернулись. А вот и, и мы. Сколько там уже запись идет? 50 гигабайт. Так,
Аждаха. Huh? Kunjun? Morax. Вот это поворот. You're Аждаха. The very same. У него даже голос поменялся. Как это You возможно? imbued us with your power. Yes, it was all I could manage. Forgive me for concealing the truth, traveler. There were things that Сахароза became требуется идти. clear to me upon reaching this tree. Allow me to elaborate. Это почему? I am not Аждаha the whole, but a fragment. Heaven and earth, yin and yang, opposing forces. You can consider the existence of me and the Аждаha you see there to be a reflection of such polarities. We are a schism of the will of Аждаha. So there are two Ajdahas? No, it can't be. That's impossible. When the seal loosened, your power manifested in this world as a child. With this new identity, you were able to vent about the forces that suppressed you. But would anyone listen? Would they even care? That's when it occurred to you. The loosening of the seal constituted an opportunity to strike back. Kidnapping the miners was all in aid of digging to the entrance. Да, если бы ему не нашли бомбу, устроил бы в мире такой пипец. Случайности не случайны. And within, thereby fully destroying the seal. Audacity! Are you insane? If you truly are a part of me, how is it you find yourself standing on the side of the betrayer? Вот. Нет. Короче, так посижу. I was another power awakened with the loosening of the seal. Too weak to reincarnate, but strong enough to possess a human body. I was barely conscious. I couldn't remember who I was. Only the past would elicit a reaction from me. But my aim was clear. Find Morax and aid him in stopping you. I had sensed that something was amiss when you mentioned Dragonfall. Had your power been but a little stronger, I would have recognized you. Don't blame yourself. I have changed beyond all recognition. Only when I touched the stone tablet did I... It's been so long. A secret beyond all comprehension of youthful humanity and ancient dragonkind. Morax, do you want to tell the tale? There would be no harm in it. The decision is yours. You haven't changed. Then allow me. Аждаha was once a friend and ally of the Geo-Archon Morax, with a lifespan far exceeding that of mankind. However, that which is derived of the Earth is no more or less than the Earth itself. The memories of rocks do not last long. Those memories that survive are rooted in powerful emotion. But as time passes, so these memories fade into obscurity. Erosion ground Ajdaha's consciousness into oblivion. Slowly, he forgot the face of his old friend, and his memories of defending. Так напоминайте ему, что ли, каждый день. Аждаha, now incomplete, became irascible, aggressive. What would you expect? It was humanity that attacked the ley lines that sustained me. This much is true, which is why you attacked the chasm, why you waged war against Morax. In the beginning, in order to open up new territory and increase production, the citizens of Liyue came to the mountains to mine.
Overexploitation caused the ley lines to quake, which brought untold suffering to us. Erosion made us even more savage. No matter how we struggled, we lost the ability to coexist with humanity. Morax shared with us some of his power to prevent further erosion. But it was futile. Everything returns to dust. And so, we became you. And from your will, I emerged. I am your final contract. Witness the promise between Аждаха and Morax. You can hate me, but you cannot deny me. No. No! I am the remnants of Аждаha's benevolence. The echo of a contract. Короче, понятно, но он просто с ума сошел с ума. I harbor a willingness. Поэтому его запечатали обратно. A willingness to coexist peacefully with mankind. No, no. This is I, Аждаха, forged of elemental crystal. Почему он bearer это of the weight помнит? and memories of the earth, older than the mountains and the oceans that decides. I will not swear allegiance to this insect. Morax is not an insect. A lord over insects is nothing but an insect in turn. А ты девчонка. You forgot yourself. Nobody held Morax in higher regard than you or I. That which you have forgotten, I hold here in my heart. All powers under heaven, rise and fall of land and sea. A star appears within the wild. A sun ascends as bright as... Strange. What is this feeling? And all this? You are spent, and I will soon disappear. Before I do, heed these words. In the wilderness, snow falls on a spring day. In an instant, it will melt. Even where it is fleeting and leaves no trace. Even where it will never fall again. No! That isn't true! I don't accept this as fate! Perhaps it isn't, but it remains an inevitable misfortune. More axe. The little girl vanished. Are you satisfied, Аждаха? I had to make amends. Satisfaction had no part in it. So, Morax, you call yourself Zhong Li these days? I do. Well, I'm afraid old habits die hard. To me, you're Morax. As you please. I never Вообще did по forget фигам, your просто gifts. так. Как бы, в чем проблема? I hardly lifted a finger. Мелочи, не обращай внимания. Дал зрение, мелочи, не обращай внимания. And yet, you could see. You wouldn't know the yearning of a blind Тоски по dragon, солнечному свету. searching for Существо, the которое ни разу в жизни не видело света, не может по нему тосковать. Оно не знает, что оно вообще есть. to Аждаha. Your power is nearly spent. Perceptive as always, my friend. Shall we get going, you and I? Surely the pressing matter is still that of the miners trapped outside the seal. Indeed. Hence the need to get going. To fix the damage left in your wake. Straight down to business as always. Короче, сюжет мохнатый А там просто. сзади кто-то еще есть или нет? Ничего. Доживать не можем. Ну и пошли его в жопу. Так если там ничего уже нет, зачем стоит How did we печать? get here? We need to go back and check on the miners. А как вы прошли вообще?
Такие просто... Чего? А, я тебя не заметил. So there you are. My men and I found your clues and followed them straight here. А то, что он светится, тебя не смущает? We found Mao in a tent at the campsite unconscious. It seems he'll be okay. Он без глаза бога, он Sadly, ничего не видит. we found no trace of the other three. Huh? Young Kun, what? А, нет, заметил все-таки. Nothing. Pay it no mind. Those three miners are over there, in that cave. Cave? What happened? They're exhausted, but not in danger. Don't worry. Right. Well, thank you, all of you. I better go Тебя and see how they're удовлетворил doing. этот ответ? Серьезно? So you're taking them back to Liyue Harbor? That's right. Чё-то он глючить начал. No problem. You rescued my men. I'll be happy to assist all of you in any way I can. Интересно, его способность видеть сквозь камни пропадет потом? Конечно. Жалко. Это же сила Аждахи. Not I. Merely this body. Once I'm gone, the true owner will accompany the miners back to Liyue. Kun Jun hails from a family of famous artisans. He too will be famous in time. It would be a shame for someone of his talent. You always did have a great admiration for blacksmiths. Curious how swords and daggers are blind, yet their creators see so much. Аждаха, I am no longer the Geo-Archon. I can sense it. Today I am just an ordinary citizen of Liyue. Even you met such a fate. Let's get the difficult part out of the way. I cannot guarantee that I won't be awoken a second time. No matter. If that day comes to pass, Liyue must prepare itself to face you. And how will Liyue fare without Rex Lapis? Even without a god above, this remains a nation of men. I was once their god. I ought to be here to witness their rise and fall. All life is shaped and then ground away by the endless flow of time. You were always the strongest among us. Yet, it would seem that even you have been eroded. That's unimportant. Fate is ordained by heaven. Even if our mission had already concluded, it would be cowardly not to strike out on the road of departure. You may live forever, doomed to a lonely existence. Yet, even this is temporary. When you reach the end of time, those people, those past and future relationships predetermined by fate. I do not pretend to match your rhetoric when it comes to the subject of a life long lived. I fear that the life of an elemental being is longer than any in this world. Were it not so, you would have killed me long ago, and would not be having to face me again now. You've brought a smile to my face. When all is said and done, a reunion between old friends is an auspicious occasion. That day in the chasm, did you hesitate? A heart of stone is a heart nonetheless. But I am the god of contracts, and was for a time Некоторое время. of Liyue. You chose justice, but did not forsake your kindness. You came to me not as an assassin, and so I was willingly sealed away. The movements of the Earth Dragon can tremble the earth and shake the heavens. With your abilities, even at my full strength, I struggled to confront you, let alone seal you away. Hence my inception. Do not forget that I was there with Liyue's founder. The face may have changed, but the content of the contract remains intact. Old friend. God of contracts. I hear... Thank you, Аждаха. My life is nigh on eternal. I will go on with the infinite flow of time.
And You're leaving? if it is fated, Morax, we will meet again. Yes. Don't be alarmed. He's only asleep. That was so weird. It was like he suddenly became another person. Тяжелый диалог. Слишком длинный. In fact, we have yet to meet the real Kunjun. He was. Centuries may have passed since then, but events from 1,000 years ago remain crystal clear in my mind. In our last tale, Rex Lapis was walking alone in the mountains. He heard a remote voice, unlike any other, coming from a crack in the earth. Most of the ancient geo life forms that live below Liyue are blind, having not seen the sunlight for an age. The voice was sometimes sad and song-like. Other times it was loud and thunderous. The Lord of Geo searched here and there before finally unearthing a strange stone from the bedrock. That's how Аждаха was. I answered his wish and took him above ground. The Lord of Geo took pity on the rock spirit and carved it into a magnificent work of craftsmanship, a vivid representation of a dragon. I bestowed him with a pair of eyes to see the world and came to an agreement with him. With his fingers, he made 2 eyes. Quicker than words could tell, lightning flashed and thunder roared, and a living, breathing dragon soared into the clouds. I agreed to let him live among the people above ground. But if the day ever came when he brought ruin to order, he would once again be sealed in the dark. The dragon accompanied the Lord of Geo, fighting campaigns alongside him in the 4 corners of the world. We have a saying to eulogize these events. The crash of a spear brought billowing dust. The mountains and waters made way at the sound. The sight of a dragon bestowed with a touch the promise of rainwater blessing the ground. Классная история. А чуть позже приходит, короче, главное, понятно. A 1,000 years ago, Аждаха attacked the chasm. А почему именно на разлом? I tried to obstruct him, fighting him tooth and nail. 1000 лет назад, а Кайнря был 500 лет назад. Finally, I brought him down and sealed him underground. Потому что там были эти... Был источник силы Аждахи, поэтому он загрелся на них, на людей, которые потревожили источник его силы. He wanted to use it to find me. Despite being the victor, I could not claim to be stronger than he. And in his heart, he still retained an ounce of goodwill towards me. He was willing to be sealed away. But as the erosion set in, he forgot. Even I cannot avoid it. But there is something I understand better than most. When the door opens, it is time to leave. The greater the power, the greater the danger erosion may bring about. The millennia may come and go, but even a stone may tire. Personally sealing away an old friend. This is just one form of erosion I have endured. People abandon and surrender the things they love to pursue the right path. Perhaps this is the erosion imposed on me by the heavenly principles. That I was a god of mankind. My identity may change, but my eyes will bear witness to the history of humanity. You still care a lot about Liyue. Call it... part of my... I must thank you both. No worries. Oh? About what?
Расскажи-ка нам об этом. Oh yeah, I nearly forgot. So, not long ago, we met a guy called Dane. He told us about Conria and the punishment of the gods. That's when we realized that those events were connected to the person we're searching for. Zhang Li, you're a god. You've lived through thousands of years of history. Surely you experienced the incident? I cannot say. А ведь он, сука, знает. Он знает. Why? You can't even give us a thread of information? This is so important to us. I understand. But I must apologize. This is my contract. You mean another past grievance? Like the incident with Ajdaha? Too painful to talk about? It was signed before it all began. I have always honored the contract. And kept my silence. Любопытно. How can you be like that? You two are friends to me. I can assure it brings me no pleasure to disappoint you. Я не удивлен. As the god of contracts, I cannot go back on my word. Would you be ready to find out? It appears your understanding of this world continues to grow. There are many events of ages past. Many secrets that Да, уже загадок много. they have been eroded by time. Они стерлись. Forgotten by the people. Abandoned. But you are capable сундук of всё ещё finding them стоит. and bringing them into the light. Those who come to witness will witness. Those who are born to remember will remember. If you take the same road as that person, there may be more difficulties ahead. But as long as you firmly believe that you are on the right path. Прекрасная миссия. Да. Прекрасная И история. чтобы закончить, мне кажется, можно пройти Тестовый забег. тестовый забег, верно. Давай качнем что-нибудь по уровню. I wonder when I'll be at... Появилось чуть-чуть мора, это хорошо. Давай тестовый забег пройдем. У нас есть 4 персонажика. 4, ты считать умеешь? 5. 5! Я ошибся. Райден с националкой, кстати говоря. Ну, почему она называется националкой? Хороший вопрос. Ну, почти. Быстро. Вот почему Синцу нам нужен. Потому что он конченый. Собственно, уничтожили первую часть. Кстати, в обновлении 4.4 можно будет переключаться в тестовом забеге между персонажами, не выходя с тестового забега. Очень удобно. Так, Йоимия. Друзья, Йоимия — это девчонка та еще. Кстати, Пеннет тоже классный персонаж на самом деле. Очень полезный. Невероятно полезный персонаж. Но Юми мне не нравится. Мы будем делать скоро топ 5 гидроперсонажей по нашему Смотри, мнению. как славно бьет. Что такое? Упала? Нет, я просто смотрю на подставку, она тут всегда стояла.
Ну да, вроде бы. Я ее поставила. Ну, а кто еще? Тю. Так, давайте дальше. Шеврёс, вершитель правосудия зовут ее. Мы с ивентом познакомились с ними. Кстати говоря, напишите в комментариях, кто до этого момента досмотрел, напишите в комментариях. Ивент, который будет 4.4, как нам его проходить? Одной серии, как мы сделали это с ивентом в прошлом, потому что там ивент будет подольше. Или разбить их на серии. Типа бонус на типа яйцам. Кстати, я бы хотел бы Тому получить. У меня есть Тома. Но не прокачиваю. Есть стяжка у Шеврёс. Представляете себе? Тут она прилично бьет. А что у нее? Есть здесь, чего нет там. Наверное, хорошей компании у нее нет. Вот чего. Он его ударил и почти не ударил. Эх. Так, минус дурачок. Прощай, так сказать. Сорванец. Кстати говоря, еще мы знаем теперь баннеры, которые будут. У нас будет 4.4, в первой половине у нас будет Сяньюнь, то есть хранитель облаков, и Нахида. Вторая половина будет посвящена Сяо вместе с Яймику. Сяо, друзья. Сяо. Сяо это прекрасно. На основе я буду его точно убивать. Посему будет Добрый вечер. Посему будет отдельное видео по этому поводу на канале. Что ты тут забыл? Потому что я фанат Сяо. А, кстати, скоро мы откроем миссию, связанную с Сяо. Что происходит? Просто разорвали в клочья. Сара неплоха. Хороша черт. Так, перед тем, как идти дальше, я хочу посмотреть, открылся ли нам это задание легенда. Что нужно для него открытие? Для вот этого занятия. Сияющий дракон. То есть вот это вот. Да. Капец. Ладно. Как скажете, друзья. Беннет. Беннет тоже полезный персонаж, 4-звездочный. Супер саппорт. Мега саппорт. Бездарность. Лизе нужен щит. Она не может без щита. Ее просто откидывают. Быстро. Показал бы средний палец, да не буду. Итак, друзья, мы закончили с этим, со всем этим. Плейлист будет по ссылке в описании. Ставьте лайки под этим видео. Переходите на другие видео. Подписывайтесь на наш YouTube канал. На телеграм-канал тоже подписывайтесь. Комментарии пишите. Всем пока.